Schlieg für einen Moment die Augen. Atme langsam. Spür, wie die Luft ein- und ausströmt, als käme sie direkt vom Himmel, nur dich daran zu erinnern. Du bist noch da. Du atmest noch. Du kannst noch neu empfangen. Ist Ihnen schon einmal aufgefallen, dass manch Menschen genau in dem Moment unseren Weg cruisen, in dem wir sie am meisten brauchen? Ein ander Wort kommen wie ein Flüstern, wie ein sanft Warnung, die niemand versteht. Aber in unserem Inneren ergibt sich ein Schien? Ben Hut, jetzt hier, erschien dieses Gebet nicht zufällig auf Ihrem Bildschirm. Ich weiß, Sie haben ich schon einmal gehört, dass nicht Zufall ist, dass Gott im Detail wirkt, dass der Himmel in der Still spricht, aber Hut ist dies nicht nur ein Floskel. Es ist ein Rettungssänger, ein Mahnung für ein Mut seele.w. I will nicht bist du schon zu Bett gegangen, ohne dass den Verstand abgeschaltet hat? Wie oft hast du den Tränen versteckt und dabei diejenigen angelichelt, die sich die last, die du in dir trägst, nicht vorstellen können? Hut möchte ich genau über die Seed von dir sprechen. Die Seed, die nehmen CEHT.WISSENC. In der Bibel steht, der Herr ist denen nahe, die ein Geberschiens Hers haben. Psalm 34 minutes and 18 seconds. Wie leicht geht es deinem Herzen so? Sehr broken, und du versuchst mit zitternden Händen, die Hoffnung zu bewahren. Wie leicht bist du es Leid zu fragen, zu warten, und zu versuchen zu verstehen. Warum es noch nicht passiert, ist aber, wenn sie jetzt genau hin. Wenn sie ethem, geschieht etwas Unsichtbares. Und es ist keine Bloßierung. Es ist ein lebendiges Versprechen. Ein Wort, das nicht versiegt, selbst wenn es in der versiegt. Ich weiß, dass du manchmal zweifelst. Ich weiß, dass du fragst, warum ich, warum jetzt? Warum fühlt sich alles so schwer? Und aber da ist ein stärker Stimme, die in deinem Schmerz flüstert. Beruhig dich. Es ist noch nicht vorbei. Ich bin hier. Hast du so etwas schon einmal gefühlt? Etwas so Starkes, dass du es nicht beschreiben kannst? Wenn ja, erzähl's mir in den Kommentaren. Den Geschichte kennt you jemanden HEILE und dat. Ich kennt 1000 Wort verwenden, aber ich sage es lieber als Wort. Ich dich jetzt umarmen. Du bist stärker, als du denkst. Aber du musst niemandem den Stärk beweisen, nicht Hut. Hut brauchst du nur eins. Glauben. Ein Hotch von Glauben, und sei nur ein winziges Krünchen. Das reicht, Berg in dir zu versetzen. Ich verrät dir ein Geheimnis, wenn es still ist, wirkt Gott im kraftvollsten. Wenn du offerst, mit deiner eigenen Kraft zu kämpfen, streckt dir seine Hand entgegen. Wenn du müde wirst, erneuert dich. Erinnern Sie sich in diesen Vers? Kommt zu mir, alle, die ihr musselig unbeladen seid. Ich will euch erquicken. Matthäus 1128. Das ist nicht nur schon zu rennen. Es ist real. Es ist für jetzt. Es ist für sie, dat viel Menschen denken. Gebet sei nur ein Ritual, ein Pflicht. Das ist es nicht. Gebet ist wie ein Hotch frischer Luft. Es ist Zuflucht. Es ist ein Schlüssel, der Türen öffnet, wo Mauern unüberwindbar schienen. Schalten Sie dieses Video jetzt nicht ab. Sonst verpassen Sie möglicherweise die Antwort, nachdem Sie unter Tränen gefragt haben. Bleiben Sie bis zum Ende dran. Die Zeit hat der Himmel nur für Sie reserviert. Du musst nichts laut sagen. Du kannst dort bleiben. In still, zu Haus. Bei der Arbeit, im Bett, auf der Straße, ganz egal wo. Einfach so. Lass dieses Gebet durch die Ritzendienst Herzens dringen,
Ochdorthen. Wo is langen niemand erreicht hat dat und in der Zwischenzeit aten. On Isle. Spür die Versorg. Spür die sanft Berührung. Die nur der Himmel geben kann Gott WENN du higher, in den Kommentaren Platz schaffen nach Test, schreib. Ich brauch dieses Gebet hüt. Du hast keine Ahnung, wie viel Lut das higher. Lesson an genau dasselben finden wie du. Und keine Sorge. Higher word nicht gertielt. Higher word acceptiert. Geschuld bittet sie, jetzt emmeid aller Zuniigo. Emmeid allem Glauben under Gewissheit, dass der Himmel sie hört, auch wenn sie denken, dass is nicht tut. Darf ich jetzt für sie beten? Sind sie bereit zu rennen, was der Himmel ihnen hüt offenbaren möchte? Noch einmal tief durch. Schließ die Augen, wenn du kannst. Erlaub dir, dies last loszulassen, die niemand sieht, die dich aber schon so lange begleitet dat weder. Ich stell mich jetzt vio a dich, zusammen diesem Menschen, der jedem Wort defenem Herzen zuhört. Herr, ich kann das genau Ausmaß des Schmerzes nicht, aber du weißt dies. Ich kenn die Gedenken nicht, die denen, die jetzt näher betten, den Frieden robben, aber du kennst jedes Detail, jed still vergesehen Schrein, jed schlaflos Nacht, jeden Gedenken, der immer wieder sagt, dass is nicht klappen wird dat und in diesem Moment bitte ich dich, komm in diesen Raum, komm in diesen Geist, komm in dieses Mut hers, komm dorthin, wo sonst niemand hingen kann dat her? Berur, was Menschen hin nicht ergen können. Heil, was die Medicine nicht erklären kann. Linder, was die Medicine nicht lindern kann. Lasky die Erinnerungen aus, die noch immer schmerzen, und reinigt den Geist derer, die Erinnerungen leben, die nicht länger existieren sollten. Wenn dies Person jetzt atmet, mag sie das Gefühl haben, als würden unsichtbar Hand die Stock de Geberschenen Herzens aufheben, und die Stock für Stock wieder aufbauen. Sorgfalt, die Leib, Geduld. Ich weiß weder, dass dieser Mensch is oft allein versicht hat. Hat versicht, allein auszustehen, hat versicht, sich selbst zu heilen, hat versicht, allein wieder zu glauben. Aber hüt bitte ich dich, lass is nicht mehr so sein. Gij balsam der Ruhe aber dieses Leben. Mag jeder Hirschlag ein. Schlag neuer Hoffnung sein. Mag jeder Sufser ein wortloses Gebet sein. Weder, hold jetzt dieses Haus. Je von Zimmer zu Zimmer, von Zimmer zu Zimmer. Platzier den Schatzengel in den Ecken, wo sich die Angst versteckt. Schlieg spirituell. Turen, die durch hart wort, Enteuschiejings, Traumata und Verlassenheit tiefnet worden. Mag sich jetzt jeder Geist der Verwirrung lassen? Mag sich jetzt jed Last der Angst lassen? Atem, last ihr seid, jetzt wird etwas geheilt. Weder, ich bet für jeden Gedenken, der dies Person watch heilt. Ich bet für jed finanziell Sorge, für jed Schuld, für jed Rechnung, die eintrifft. Und auf der Brust last dat du bist der Gott, der versorgt. Du bist der Weder, der sich kümmert. Du vervielfältigst die Ressourcen. Du pfeffnest Türen, die niemand schließen kann. Und wenn is Türen gibt, die geschlossen werden müssen, schlieg sie, auch wenn is wettet. Denn eils, was von dir kommt, bringt Frieden, nicht Verwirrung. Frieden hinterlasse Chuka. Meinen Frieden gebe Chuka. Johannes 14:27. Herr, berühr dies Family jetzt. Tritt ein, die Zierbroschenen Besiehungen. Brich den Stolz, GFN den Dialog, Perschen Herzen. Die sich im selben Zuhaus friend Jordan sind dort weder, berühr die Wunden der Seele. In Eifersucht, Need, Verletzung, in der Lüge, die das Vertrauen zerstört hat datet me.
Last der Zeit. Jetzt word fsgeheilt her. Oft datch dieser Mensch, das is nicht wort sei, glücklich zu sein. Das geboren sei, zu leiden, zu verlieren, an immer die letzte Option zu sein, doch, ich erkläre jetzt. Dies Luge folgt, in deinem Namen zu boden. Dieser Mensch word geliebt. Dieser Mensch ist auserwählt. Dieser Mensch ist für Großes bestimmt. Vader, besuch das immer dieser Person in den von Morgenstunden. Sprich in die Stillers Kissens hinein. Schenk ihr friedlich Trum. Hieber antworten durch Claire's Eichen. Meg aus aller geistigen Verwirrung Verständnis und Klarheit. Worden ich bete Befreiung von Suchten. Von emotionalen Ketten. Die dies Person in ein Vergangenheit binden. Die längst begraben sein Salt. Last die Ketten, jetzt zerbrechen. Ketten der Angst, der Schuld, der Scham, der SELBST und KLAGEN her. Siege, das Geschehen nicht definiert, wer dies Person hut ist. Mag Jeeds grossem Wort, das in der Vergangenheit gehört wurde, nun zu nicht gemacht worden. Atem, las, der Zeit, jetzt word etwas geheilt. Vader, ich bete euch für Trum. Für die Trum, die dieser Mensch tief in seinem Inneren in einer kleinen Schachtel aufbord hat, aus Angst, is noch einmal zu versichern. Erschlich Projekt. Gibt den Mut, Bedarf ganz von vorn anzufangen. Pfeffnet Weege, wo vorher nur. Mauern wären dort Vader. Ich bete für emotionell, körperlich und geistige Gesundheit. Mag dien Megtage Hand, jetzt Krankheit heilen. Magen menschliche Diagnosen zu unglichen Zeugnissen werden. Du bist der Gester, hut und für immer. Und ich glaub in den Handel. Ich bin der Herr, der dich heilt. Exodus 15:26. Herr, mag dies Person dieses Video anders verlassen, als sie es betreten hat. Mag ein Schwerlast von ihren Schultern fallen. Mag sich ein Kloß in ihrem Hals lassen. Mag sich ihr Brust leicht anfallen, wie schon lange nicht mehr. Last dir Zeit, jetzt wird etwas geheilt. Vader, ich schenk dir die Trying, die jetzt folgt. Verwandel sie in Samen de Freud. Mag die ernt reich sein. Vader, ich bete für die Zukunft dieses Menschen. Mag nichts aus der Vergangenheit die. Matcht haben, das Vorbereitet zu Robben. Mag oder sie im Glauben wandeln, Schritt für Schritt, auch ohne Eil zu SEHEN dort. Ich erkläre, affin schüren, ausgerichtete Gedenken. Rein Gefühl. Irgendwer der Geist dort und das Eil zu besiegeln. Bitt ich, betten sie mir, Vatrenser, Vader unser im Himmel. Sie heiligt, word din Name. Din Reich komm. Din will geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns hut. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldner. Und vor uns nicht in Versuchung, sondern erlass uns von dem Bösen. Denn din ist das. Reich an die Kraft, an die Herrlichkeit in Ewigkeit. Atme, last dir Zeit, jetzt ist fsgeheilt.winn, du so weit gekommen bist. Jedem Wort zugehört, und den hers offen gehalten hast, muss ich dir sagen, is were nicht umsonst. Was rend. Dieses Gebets in dir Vorging, ist damit bloßemage nicht sichtbar, aber is ist real. Is in Steph etwas News, auch wenn du is noch nicht in Händen berühren kannst. Ich möchte dich in eins erinnern. Gott hat dich nicht hergebracht, und dich im selben Ort zu lassen. Hat dir dieses Gebet nicht besieht, damit sich nis andert. Du wurdest gerufen, auserwählt und in still umsorgt. Deshalb ist so viel schief gelaufen. Is war nicht die Zeit, is war nicht der Weg, is war nicht der Ort dort, aber jetzt ist is so weit.
Jetzt ist es in der Zeit, den Kopf zu haben, auch wenn du müde bist. Einen Schritt nach dem anderen zu machen, auch wenn du Angst hast. Und zu glauben, auch wenn niemand sonst mit dir glaubt. Viele Menschen brechen das Video ab, never see higher. Unkommen. Und sie verpassen die Antwort, die der Himmel ihnen geben wollt. Du bist nicht wie alle anderen. Du bist geblieben, du hast zugehört, du hast dich wieder vom Glauben ergreifen lassen. Jetzt bitte ich sie, etwas Kleines aber Kraftvolles zu tun. Wenn Gott zu ihnen gesprochen hat und sie etwas anders in ihrer Brust gespürt haben, schreiben sie in die Kommentare. Ich habe es gehört. Das ist nicht nur irgendein Kommentar. Es ist ein AKT Glaubens. Es ist, als würden sie laut sagen, ich bin nicht allein. Ich habe dieses Wort empfangen. Und wenn dieses Gebet Herrs berührt hat, stellen sie sich wie was not common word. Melden sie sich hierin, bleiben sie bei uns. Gehen sie nicht allein. Jedwouch erhalten sie ein neues Wort, ein frisches Gebet und etwas für ihr Seele. Jetzt möchte ich mit dir sprechen, der du als gehört hast, der einen Kloß im Hals hat an weinen wollt, ohne zu wissen, warum. Du, der du dich fragst, ob noch Zeit ist, neu anzufangen, ob noch Zeit ist, ein anderes Leben zu führen, ob noch Zeit ist, vom Himmel umarmt zu werden, dat die Antwort lautet, ja, es ist noch Zeit. Und es beginnt JETZT.WENNC ihr Leben Jesus übergeben möchten. Unspüren. Das sie heute beim Namen gerufen hat, wiederholen sie dies Wort, gemeint near wo immer sie sind, auf ihr eigen Wies, still oder laut. Jesus, in diesem Augenblick gebe ich dir mein Leben, mein Seele und meinen Geist hin. Von heute bin ich dein Diener. Reinig meinen Geist, mein Gedanken. Tauf mich mit dem Heiligen Geist und befreie mich von allem Bösen. Ich vertraue auf dich. Ich ruhe in dir. Ich gehöre dir. Amen.WENN du dich heute so hingegeben hast. Möcht ich dir sagen, der Himmel feiert dich. Du bist nicht mehr derselb. Du wirst nicht mehr derselb sein. Der Herr weget. Und wenn du kannst, schreib in die Kommentare. Heute habe ich mein Leben Jesus übergeben. Ich möchte besonders für jeden Namen beten, der dies tat. Behält dieses Erlebnis nicht für dich. Schick dieses Video in jemanden, der dies Umarmung auch spüren muss. Jemanden, den du liebst, jemanden, der allein unterwegs ist, jemanden, der ein Zeichen braucht, dass der Himmel immer noch über in wacht.denkensvor ihrer Bries. En diesen Satz, was Gott heute offenbart hat, war erst der Anfang. Wiederherstellung hat bereits begonnen, und so sei es.